যে বললে এটা স্টপ যার চোখে শনি Still now we have studied the different learning algorithms. Say like if we are talking about the classification, we have studied logistic regression or net-based, or say suppositional machine. We have, so we were also studying artificial neural networks. There are other algorithms like decision trees, etc. So now the question is that when you will be given a problem to for designing a machine learning model for a particular problem, we generally try these different algorithms and see that which algorithm is performing well. Now, ensemble learning is a technique to combine the effect of multiple machine learning models. So it's kind of, you can say that combine the output of multiple machine learning model to generate the final output, final predictions. So ensemble, this word means, you can say that this is a group. Ensemble means a group of something. So ensemble learning means is a group of machine learning model that will be working together to make the final prediction. So there is a very famous term that is called wisdom of crowd. Have you heard this term? Wisdom of crowd. Crowd means, you know, that general people, you can say that. So we live in a democratic country. So first of all, we always follow this wisdom of crowd through our elections. What was the smart between মানে অক্সিজেন ট্রেডিং হয় না স্মার্ট বিটকয়েন থেকে ওয়াজ গুড ওয়ান দিস হ্যাভ গুড বলে যে অক্সিজেন So one example I can give that say when we were in our child days, still it is that program continues, that KBC, right? So there was a for the participant, that there is a participant, he has an option to for opinion polls, right? From the audience or audience poll. So when the candidate is not able to answer a particular question, or he or she does not know the answer of the question, there is an option that a lifetime that he or she can ask for an opinion poll from the audience. And from that poll, obviously the highest mark or the option that gets the highest vote, so that candidate might choose that particular option as the final answer. So this is an example of ensemble. Now, everywhere, I mean that whenever you are going for any kind of election, so that is an ensemble learning. Or say, normally you have to take a, suppose for our university, our Vice Chancellor has to take some a very important decision. So normally he does not take the decision on his own.
So we have different committees, like executive committee. We have, for example, in the department, we have departmental committees. So what is the purpose of these committees? The purpose of this committee is the wisdom of cloud. That means we will not depend on the decision of one person, rather we will share and finally come to a consensus decision. Consensus means that a combined decision. So that, and it is expected that why this wisdom of crowd is important, because you see that not everybody of us is expert in all the domains. That's the final particular thing, that we are not expert in all the domains. So when someone is asking a question, suppose from the audience if everybody is an engineer in the audience, in the KBC audience, everybody is a software engineer. So when the opinion poll will be there, audience poll will be there. For some questions, it will be very easily the audience will answer, right? So computer related questions, maybe they will be able to answer. But if the question is from something else, so it will be, which will be better? I mean that if the audience is, all of them are from computer science, or audience is a mixed. So obviously we prefer the mixed. So the idea is that the weaker section of the audience is actually hidden by the stronger section. So that's the idea of wisdom of crowd. A similar thing, then when we have multiple models for a particular data, some models will be performing better for some data, some other model will be performing better on other data. So in order to stabilize our prediction, you can say, stabilize our prediction, that means to make our prediction robust, irrespective of the data sets, we will go for ensemble learning, that we will try to combine the output of all these base models. So these are called the base models, to get the finally a meta model. So these two terms you can remember. One is the base model. Base model means the models we are combining. So each of them is a base model. We can use each of them as a base model. And finally the model we are getting, because finally it will be like a black box, you will be giving an input and you will be getting a prediction. So inside the model you get, by combining them all together, that model is called a meta model. Because this is a model of models. Metadata means data about data. Similarly here, meta model means model of models. So this meta model will work just like any machine learning model. From the outside, the user will not know about this. The user will just give an input, a query point, and the model will be predicting its class. Or if it is a regression problem, it will be predicting its value. Okay. So here today we will see the different approaches, that how these base models can be combined to get a better effect. Okay. So to create the meta models. Now in ensemble learning, in machine learning, there are 4 approaches for ensemble learning. So we will study one by one, we will discuss one by one each of them. So these 4 approaches, the first one is called simple voting. Second is called bagging. Another one is called boosting. And last one is stack. So these are the 4 basic approaches for combining the effect of multiple models, multiple base models to create the meta model. Okay. So we will start with the voting, the easiest one and most obvious one. Then we will go to the other approaches.
So voting means, suppose you have chosen some base models. It could be anything. They should be different. So for example, for a particular problem, you have a base model, say you have designed it based on the logistic regression. You have another base model designed on a vector machine, another base model designed on, say, decision tree. We have not discussed decision tree in this class, but maybe some of you are, I think for the data science we discussed it earlier. But this is, I'm not going to the details of decision tree, so, but this is just like a model you can think of. We can think about any other model instead of decision tree. You can choose, say, Naive Bayes here also, or neural network also. No problem, anyone. Suppose you are choosing these three base models, and we want to combine the effect of these base models. So let's take another one. So these are our base models. So we are discussing voting. And the problem could be either classification or regression. Both are possible. So you have a training set. Okay. You have a training set. So using the training set, you train each of these models separately. You have to ensure these models have to be different. Okay? Why they have to be different? Just like the example I gave, that if the audience is from the same domain, then for some particular problem the output will be very good. But for other problems the output will be very good. Right? So if the audience is all computer science students, say computer science experts, so the questions related to computer science, the output will be very good. But if the question is related to something else, say economical questions or some random other questions, but you cannot expect very good output always. So therefore, it is very, very important that these base models have to be different from each other. They have to be different from each other. They cannot be same model. Now, what does it mean by different? Different could mean that they are completely different algorithms like this, or the same algorithm but trained with different data. Okay? You are using, suppose, decision tree, but two decision trees, maybe you can vary their hyperparameters. It will be creating two different models. Maybe on the same data, for support vector machine, you could use two different kernels. That will represent two different models. Okay, so that means some difference should be there in the models. So this is very important. Now, so first of all, this is your training data. You use this training data to train each of the base models. And then when a query point comes, say for classification, a query point comes. So you give this query as an input to each of the trained models, trained base models. So each of them will be given a prediction. Say for a classification problem, it is a two-class classification, for example. So its prediction is 1, its prediction is 0, this is 1, this is also 1. So what will be your final prediction? So this is the prediction for individual models, individual base models. But finally we need only one prediction, right? So this is my query point. What is the final class? So if you are using voting, so simply you will be voting among these predictions. So out of 4 models, 3 are saying that this belongs to class 1, and only 1 is saying that this belongs to class 0. So our final prediction through voting, majority voting,
it will be class 1. So tie can be possible, but normally what happens, I have just showing it only for 4 models. Actually, in practice, you can use say 20 models. So chance of tie is very less. But even there is tie, then you can go for other options. There are different tie breaking criteria. You can think about in your own tie breaking criteria. You can maybe add another model then or whatever. I mean that there is no hard and fast rule that this is how you can break the tie. You can choose your own approach to break the tie. You can think about the different approaches for breaking the tie. If it is a regression problem, then what will be your final prediction? If it is a regression problem, then the output of each classifier will be a value instead of a class. It will be a value. Say suppose this is coming as 8.5. This value is 7.3. This is predicting that 5.2. This is predicting 9.1. So what will be the final predicted value? It will be averaging all these values together and get the final value as the prediction. So if it is a classification problem, it will be simply voting, majority voting. The majority class will get the final say, final prediction. And if it is a regression problem, then you will be averaging the output from multiple models to get the final prediction. So this is the simple voting approach. Okay. And for classification, this kind of voting is called as hard voting. Hard voting. Now what does it mean by hard voting? Hard voting means there are 2 types of voting. One is hard voting and another is soft voting. So you see that most of the classifiers do not output like 1 or 0. Actually, we get the 1 or 0 through a threshold. Actually, the classifier's prediction is always a probability between 0 and 1. Probability. But we choose a threshold. Normally, we choose a 0.5 threshold to get it either class 1 or class 0. Okay. If it is more than 2 classes, then we can have 2 thresholds. Suppose there are 3 classes, we can have 2 thresholds on the probability values to get 3 classes. So instead of doing that, if we just vote based on the probability itself, suppose for example, this classifier predicts that class 1 as 0.7 and class 2 prediction is obviously 0.0. This is predicting that class 0 is 0.6, this is 0.4. Obviously the total prediction probability will be 1. If it is multiple classes, then still the total probability will be always 1. Okay. Say for this one 0.8 and 0.2, this one 0.7, 0.3, say. Then soft voting means instead of just applying the threshold and get the final vote from each of the final prediction for each of the base models, instead of we apply voting on these probabilities. What do you do? We find what is the final total probability or average probability on class 1. So that means this will be 0.7 plus 0.6 plus 0.8 plus 0.7 divided by. So this is the class 1's predicted probability. Similarly, we can find the class 2. Second method of class 0 or Sorry. so 0.4 or no? 6. 8 or 4. Sorry.
এটা 4 হবে, এটা 6, তাই না? হ্যাঁ, tell me. Plus 1. So this will be 5. Similarly, the class 2's probability is 1. Okay. So this is called soft coding. You may think about that the output will be always same. No, it will not always be same. So there will be some cases where soft coding will be giving a different output than hard coding. Because when the probabilities are very close to each other, say one is 0.55, another is 0.45. তার মানে খুব কাছাকাছি প্রবাবিলিটির জন্য আমি ওটাকে ক্লাস 1 এ ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু এরকম যদি অনেকগুলো एग्जांपल থাকে, অনেকগুলো মডেলের জন্য যদি তাই হয়, কিন্তু কয়েকটা মডেল আছে সেখানে খুব বেশি প্রবাবিলিটি, মানে এরকম ধরো 2-3টে মডেল আছে, আর দুটো মডেল আছে যেখানে এই ক্লাসটা প্রায় 0.9 আর এটা 0.1, তাহলে কি বুঝতে পারবে? এটাতে 3টে মডেল এটা আছে আর দুটো মডেল এটা আছে, তাহলে আমি যদি হার্ড ভোটিং করি তাহলে এই যে, কিন্তু সফট ভোটিং করলে এই যে, তাই তো? So it can change, the output can change depending on whether you are doing hard voting or soft voting. Actually, I cannot say that which one is better always, but normally soft voting performs better than hard voting. But we can check both actually. Software better. Usually soft is better. Because if you are using soft voting, you can capture this kind of situations. যে আমি খুব কম পার্থক্যের জন্য ওটাকে একটা ক্লাসে ফেলে দিয়েছি, কিন্তু বাকিরা খুব কনফিডেন্টলি ওটাকে অন্য ক্লাসে ফেলছে, তখন সেই কনফিডেন্সটা ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা আছে ভোটিং উইথ কনফিডেন্স। মানে আগে কি হচ্ছিল, সবার ভোট সমান, আমার সবার ভোটের ওয়েটেজ সমান ছিল, কিন্তু এখানে আমি আমার কনফিডেন্সটা দিয়ে ভোট দিচ্ছি। So usually soft voting performs better because it captures this kind of situation. Now let us have an idea that discuss that why this voting actually works. Why this voting actually works? Let us take an example. Suppose we are dealing with 3 base models. And the probability of correct prediction for a query point for each of these base model is 0.7. So what is the 0.7? 0.7 is the probability of correct prediction. That means classification accuracy by each of these base model. So all of them are suppose 0.7. So what will be the probability of error? Should be 0.3 for all of them. Okay? Probability of correct prediction is 0.7, so probability of making an error will be 0.3. Now, let us try to compute that what will be the probability if we have made a voting classifier using these 3 base models. Individually, their correct probability of correct prediction is 0.7. But what will be if we are using a voting technique to combine them to make an ensemble of them? Then what will be the probability of that meta model? Probability of correct prediction of that meta model. That we want to find. So let us give a mathematical definition. So suppose we have a query point. So what will be the probability that suppose this is model 1, this model 2 and this model 3. So what will be the probability that base model 1 will predict its class correctly? 70%. Base model 1 will be predicting with 0.7. Right? So base model M1 will be predicting
its class correctly 0.7, there is 70% chance that its prediction will be correct, right? Now, what is the probability that it will be wrong? Obviously 0.3, right? For model 1. Sir, Now, after the model 1 predicts, it is the turn for model 2 to predict. And model 2 is independent of model 1, right? Model 2 is independent of model 1. So, model 1, if model 1 predicts to be correct, that is 70% probability. So, from here, what will be the model 2's correct prediction? It will be again 70%. And wrong prediction will be 30%. Similarly, if it was wrong by, I mean that the prediction wrong for M1, here for M2 we can have again two situations. Even M1 predicts it wrong, M2 can still predict it correctly, right? And from here, if we are giving a chance to M3, here also we can have situations like this. Okay? So if I ask you that what is the probability that all these three models have predicted it correctly? So these are independent probabilities, right? Independent models. So what will be the probability that all three have predicted correctly? So this is the line. So 0.7 into 0.7 into 0.7. তাই তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রবাবিলিটি হলে প্রবাবিলিটি গুলো গুণ হয়ে যাবে আমরা লয়েডস রিগ্রেশনে পড়েছি প্রবাবিলিটি গুলো গুণ হয়ে যাবে সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রবাবিলিটি সো 0.7 0.7 0.7 গুণ করলে কত হয় Now you tell me that in how many cases out of these 8 cases, suppose this point is actual class is 1. In how many places this will be predicted correctly? Because we are doing a hard voting, suppose. And hard voting means out of 3 models, if two of them are correct, then it will be correct. Right? তাহলে এই লাইনগুলোর মধ্যে যেখানে দুটো 0.7 আছে সেটা কারেক্ট সো ফর एग्जांपल দিস ওয়ান ইজ অল থ্রি আর কারেক্ট এইটাও তাই এখানেও কারেক্ট প্রেডিকশন হবে ফাইনালি তাহলে 0.7 ইনটু 0.7 ইনটু 0.3 কত হবে 0.147 so this is also correct. So 0.147. আর কোথায় হতে পারে 0.3 এইটা হতে পারে এইটা তাই তো এটাও 0.147 তাহলে এই চারটে কেস আছে বাকিগুলোতে কিন্তু প্রেডিকশন রং ফাইনাল প্রেডিকশনটা রং বোঝা যাচ্ছে তো So I am just calculating if M1 predicts correctly, that is with 70% probability. What is the M2's probability to predict it correctly? That is also 70% independent probability. M3 is also 70%. তাহলে তিনজনই কারেক্ট প্রেডিকশন করার প্রবাবিলিটি কত একসঙ্গে তাহলে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এরকম ভাবে আমার কত ক্ষেত্রে ফাইনাল প্রেডিকশনটা কারেক্ট হবে যদি অ্যাট লিস্ট দুজনে কারেক্ট প্রেডিকশন করে
তাহলে আমি দেখতে চাইছি কোন কোন লাইনগুলোতে অ্যাটলিস্ট দুটো 0.7 আছে। ঠিক আছে, তাহলে এই চারটে লাইনে দুটো 0.7 আছে, একটা 0.3 আছে, বা অ্যাটলিস্ট দুটো আছে। প্রথমটায় দেখো তিনটেই আছে, বাকিগুলোতে দুটো করে 0.7 আছে আর একটা 0.3 আছে। তাহলে এই চারটে কেসে আমার প্রেডিকশনটা কারেক্ট হবে। কি বাকি চারটে কেসে প্রেডিকশনটা রং হবে। তাহলে what will be my total probability of predicting that the meta model will be predicting correctly? So we will be summing up these four. This is the total probability that, so it will be coming as যাতে 21 0.784, right? So 78.4% will be the probability of correct prediction. You see that individual models have a classification accuracy, each of them is 70%. Whereas the meta model has an accuracy of 78.4%. So it increased. Okay? And what will be the probability of predicting it wrong? It will be 22%. Right? Around 22%. 100 minus 78. মানে এই চারটাকে তুমি যদি গুণ যোগ করো তাহলে তুমি পাবে 21.6. 21.6% will be the probability of predicting it wrong. Whereas individual classifiers, this probability was 30%. আমি কমিয়ে দিলাম, আমার wrong prediction এর probability কমে গেছে। Okay? So this is the advantage of a voting classifier, an ensemble learning, when we are combining them. But there is a caveat. The caveat is that individual classifiers, for each of them, their probability of predicting it correct should be at least 50% or more than that. Means individual classifiers should be better than random classifiers. Random classifier মানে কি? কোনো মডেল নেই বেসিক্যালি। একটা কোয়ারি পয়েন্ট এলো, তুমি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ক্লাস পেলো, যদি 2 ক্লাস প্রবলেম ধরো, একটা পয়েন্ট এলো, তুমি র্যান্ডমলি বলো একটাকে 1 অথবা 0, একটা টস করবে 1 বা 0 পেবে, তাহলে সেই ক্লাসিফায়ারের প্রবাবিলিটি কত? কারেক্ট প্রেডিকশন 50%, তাই তো? তাহলে আমার বেস মডেলে আমি যে ক্লাসিফায়ার ইউজ করব তার প্রবাবিলিটি, প্রেডিকশন কারেক্ট প্রেডিকশনের প্রবাবিলিটি যেন 50% এর বেশি। না হলে কি হবে? না হলে কিন্তু এই গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না যে আমার ভোটিং ক্লাসিফায়ার বা এনসেম্বল লার্নিং এর পরে যে মেটা মডেলটা তৈরি হলো তার অ্যাকুরেসি বেস মডেলগুলোর থেকে বেশি হবে। কেন হবে না? জাস্ট উল্টো চিন্তা করো, ধরো প্রত্যেকটা মডেলের কারেক্ট প্রেডিকশনের প্রবাবিলিটি 0.3, উল্টে যাও জাস্ট 0.7 এর বদলে 0.7 ধরো এরর হওয়ার প্রবাবিলিটি, তাহলে 0.3 হচ্ছে আমার কারেক্ট বলার প্রবাবিলিটি। তাহলে এরর হওয়ার প্রবাবিলিটি দাঁড়িয়ে যাবে এটা জাস্ট উল্টে যাবে। তার মানে যদি অনেকগুলো খারাপ ক্লাসিফায়ার ইউজ করো তুমি, তোমার ভোটিং এর ফলে আরো খারাপ হবে। তার মানে এটা হচ্ছে উইজডম অফ ক্রাউড। তোমার যেটা বলছিলাম যে তোমার ক্রাউডে যদি প্রচুর এরকম লোক থাকে যারা প্রায় কিছুই জানে না, উল্টো পাল্টা আনসার দিচ্ছে, তাহলে কিন্তু ভোটিং করে তোমার কোনো লাভ নেই, তাই না? তাহলে তোমাকে মিনিমাম একটা লেভেল আমায় মেনটেন করতে হবে যে আমি যে ক্রাউড নেব সেই ক্রাউডের জন্য একটা মিনিমাম উইজডম আমার থাকে। তারা যদি একদমই কিছু না জানে তাহলে তাদের ভোটিং করেও আমি বরং আরো খারাপ হওয়ার চান্স।
তাই তো? সো আমাকে এনশিওর করতে হবে যে আমার যে বেস মডেলগুলো রয়েছে তাদের ক্লাসিফিকেশন অ্যাকুরেসি 50% থেকে বেশি হবে। তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট এনশিওর করতে পারবো যে আমার মেটা মডেলের প্রেডিকশন অ্যাকুরেসি কখনো তাদের থেকে খারাপ না। But the idea. So this is the one of the, you can say that one of the goal of ensemble learning. That this is an example that how the ensemble learning actually helps. Now there are actually some advantage of ensemble learning. One is that, so what we want that our classifier should be having low bias and low variance, right? Mone ache? Research koreche. So what is bias? Let us recapitulate. What is bias? ট্রেনিং সেটে এরা Bias means whether your, yes, so whether your classifier is getting overfit. That means it is now memorizing a particular pattern and it is performing very good on your training set. So that is your bias. Okay? And variance means what? How your classifier is reacting if you are changing the training set. Changing the training set means তুমি ধরো তোমার কাছে ট্রেনিং সেট আছে, তার একটা পোর্শন দিয়ে ট্রেন করাচ্ছ, সেখানে যে আমার প্রেডিকশন জেনারেলাইজেশন ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে বা আমার টেস্ট পয়েন্টের উপর যেরকম প্রেডিকশন হচ্ছে, ট্রেনিং সেটটা যদি চেঞ্জ করে দেবো, অন্য একটা সাবসেট নিয়ে আমি যখন ট্রেন করবো, আমার প্রেডিকশনটা অনেক পাল্টে যাবে টেস্ট পয়েন্টের। হাই ভ্যারিয়েন্স, তাহলে এটা কিন্তু একটা খারাপ, যে আমি যদি আমার ট্রেনিং সেটটাকে চেঞ্জ করে দিই বারবার, আমার টেস্ট পয়েন্টে তার পারফরমেন্স যদি হিউজলি ডিফারেন্ট হয়ে যায় এক একটা থেকে আরেকটা, একটায় খুব ভালো করছে আর একটায় খুব খারাপ করছে, মানে কোনো স্টেবিলিটি নেই। So that is bad. So we also want low variance. The variance should be low and bias also should be low. Bias means they will be performing good on training set, that is first. And variance actually effectively mean that they will be also performing good for any unknown data or test points. So that is low variance. But the problem is that these two are contradictory. That means if we want to minimize the bias, the variance might increase. If we want to minimize the variance, the bias might increase. So we want low variance, low bias, low variance models. So ensemble learning actually help in this. Because ensemble learning actually helps in minimizing the variance. Because one base model may be performing very well for some data, but another base model is performing very bad for that data. So ensemble learning will be averaging their performance, so that it increases the stability of your prediction. যে কোনো মডেলের ক্ষেত্রে খুব খারাপ প্রেডিকশন দেবেন, বা সরি কোনো ডেটার ক্ষেত্রে খুব খারাপ প্রেডিকশন দেবেন। So it will be averaging that. So it will be maintaining a low variance. Okay? And it will also deal with the overfitting problem, because it might happen that one particular model is overfit, so it is performing very well on training data. But when you are combining that model with some other models, so that overfitting effect will be much lower. So bias will be getting lower. So ensemble learning is good for getting a model with low bias and low variance and with higher stability. So stability is important. That for any kind of data, it shows robustness. Stability means robustness. এরকম নয় যে আমরা যখন একটা মডেল নিয়ে কাজ করি, দেখছি কোনো ডেটার ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করছে আর একটা ডেটার ক্ষেত্রে খুব খারাপ করছে, কিন্তু যখন আমরা ensemble লার্নিং মডেল বা মেটা মডেল নিয়ে কাজ করব, তখন দেখবো যে অলমোস্ট সব কাইন্ড অফ ডেটার ক্ষেত্রেই মোটামুটি একটা ভালো ডেটা। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তার কি আমার কনফিডেন্সটা বাড়ে না?
আমার কনফিডেন্স কেন বাড়বে? যে আমি যদি দেখি যে না সব রকম ডেটার ক্ষেত্রেই মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে, তাহলে আমার প্রেডিকশনে কনফিডেন্স বাড়বে। কিন্তু তুমি যখন একটা মডেল দিয়ে কাজ করছো তখন সেই কনফিডেন্সটা তোমার থাকবে না। হয়তো একটা ডেটার ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করেছে, তার মানে যে সেটা অন্য ডেটার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে তা না। কাইন্ড অফ ইউনিভার্সাল মডেল হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখানে দেখবে যে ম্যাক্সিমাম এই যে বিভিন্ন জায়গায় কম্পিটিশন হয় না, ডেটা সায়েন্সের ক্যাগলে বিভিন্ন কম্পিটিশন হয়, এইসব কম্পিটিশনে এই সবসময় প্রায় সবসময় এই মেটা মডেলগুলো ইউজ হয়। সিঙ্গেল মডেল দিয়ে খুব ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায় না। কারণ এগুলো- এর থেকে যদি ভালো পারফরম্যান্স পেতে যায় তখন আমাদেরকে ডিপ লার্নিং এ যেতে হবে। ডিপ লার্নিং এর একটা সমস্যা হচ্ছে ডিপ লার্নিং কে ভালো কাজ করাতে গেলে প্রচুর ডেটা দিতে হবে, হ্যাঁ সেটা অবশ্যই। কিন্তু তোমার কাছে তখন ডেটা অতটা নেই, কিন্তু তোমার ভালো পারফরমেন্স চাই, তখন আমরা এই আনসেম্বল লার্নিং ইউজ করি। বুঝা গেছে? সো দিস ইজ দ্য মেজর ডিফারেন্স। ডিপ লার্নিং ভালো ডেফিনেটলি, ডিপ লার্নিং আসার আগে অবধি তো এইগুলো প্রচন্ড পপুলার ছিল, এই আনসেম্বল লার্নিং। ডিপ লার্নিং আসার পর কিছুটা পপুলারিটি গেছে কারণ ডিপ লার্নিং ইজ পারফর্মিং গুড, কিন্তু provided deep learning will be performing good if you are giving it a lot of data. কিন্তু many probleme, অনেক probleme you will not get enough data to train your deep learning models. So in that case, the ensemble learning models will be performing much better. It has even been shown that it is beating deep learning models on certain problems. একটা উইকার সেকশন বলতে হবে কি স্যার? তো বলছিলেন যে উইকার সেকশন কি আছে? উইকার সেকশন উইকার সেকশন মানে হচ্ছে যে আমি বলতে চাইছি যে তোমার অনেকগুলো মডেলের মধ্যে যদি কেউ একটা উইক মডেল হয়, কোনো পার্টিকুলার ডেটা ক্ষেত্রে খারাপ পারফর্ম করে, তার খারাপ পারফরমেন্সটা অন্যরা ঢেকে দিতে পারে মেটা মডেল। ঠিক আছে, তোমার চারটের মধ্যে কোনো মডেলে তোমার একটা মডেল হয়তো একটা ডেটার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে না, কিন্তু অন্য মডেলগুলো মোটামুটি ওই ওই দুর্বলতা বা উইকনেসটা ঢেকে দিতে পারে মেটা মডেল। তার মানে কি স্টেবিলিটিটা বেটার। পুরো একটা ডাটার উপর আলাদা আলাদাভাবে 4-5টা অ্যালগরিদম চারা করে অ্যান্সার পেলাম, সেগুলোকে গড় করে দিলে মানে অ্যাভারেজ করে অ্যান্সার বলে দেবো। তাহলে তো ইন্টারনাল তো সফল হলো না, অনেক জায়গায় পড়া এটাই তো অ্যানসার বললাম, এটাই তো বললাম। এটা হচ্ছে ভোটিং, আরো অনেক রকম এনসাম্পল লার্নিং আছে, আমি আসছি। সো দিস ইজ ভোটিং। সিম্পল ভোটিং যেটা বললাম যে আমি অ্যাভারেজ করে দেবো, তার আউটপুটটাকে যদি ক্লাসিফিকেশন হয় তাহলে মেজরিটি ভোটিং করবো, আর যদি রিগ্রেশন হয় তাহলে আমি অ্যাভারেজ করবো। সো দিস ইজ ইউর সিম্পল ভোটিং অ্যান্সার। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ভোটিং অ্যান্সার। সো দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ান। হ্যাঁ, ও হয়তো বলতে চাইছে যে যে এররগুলো আসছে, যে আপনি বলছেন একটা মডেলের যে এরর আমরা অ্যাভারেজ করছি, এররগুলো চলে যাচ্ছে, মানে এররগুলো অন্য মডেলগুলো ঢেকে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু অনেক জায়গায় করা আছে কি আলাদাভাবে প্রত্যেকটা মডেল চালানো আছে, করে একটা জায়গায় মানে অ্যান্সার করতে গেছি কত এরর এসছে, মানে কোন মডেলটা কত এরর এসছে বা সেটাকে চুজ করলাম, যার যেটা এররটা কম আছে সেই মডেলের অ্যান্সারটা চুজ করলাম। অনেক জায়গায় এরকম প্রেডিকশন করা আছে। কিন্তু ওই মডেলটা যে আরো অন্য কোনো ডেটার ক্ষেত্রে যে ভালোভাবে কাজ করে সেটা তো একটা পার্টিকুলার ডেটার উপর তো ভালো। কারণ এগুলো তো তুমি এমন হবে যে একটা ডেটা তো এসবিএম ভালো করছে, আর একটা ডেটা তো লজিস্টিক রিগ্রেশন ভালো করছে, আর একটা তো ডিসিশন ভালো করছে, তাহলে সবার এফেক্ট একসঙ্গে পাচ্ছি আমি। যেটা করতে চাও সেটা আর এটা হচ্ছে সেজন্য এগুলো ডিফারেন্ট হওয়া খুব জরুরি, মানে একই মডেল যেন না। বুঝলে গেল? এবার আমরা নেক্সট অ্যাপ্রোচে যাই। নেক্সট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ব্যাগিং। So bagging is actually coming from the word that is called bootstrap. Aggregation. Bootstrap aggregation. So in bootstrap aggregation, so first of all, you have to understand that what it means by bootstrapping. Bootstrapping is a sampling technique. Sampling with replacement.
Now what is sampling technique? Sampling means just তোমার কাছে অনেক ডেটা থাকলে তুমি কিছু ডেটা ধরো randomly তুলতে চাইছো, so that is called sampling. So sampling with replacement, it means যে তুমি যে ডেটাটা তুলে নিলে randomly সেই ডেটাটা ওখানেও থেকে গেল, তার মানে পরের বার তুললে আবার ওই ডেটা ওঠার চান্স থাকে, কপি করা হলো, নট কাট পেস্ট, কপি পেস্ট। Okay, so boot sampling with replacement মানে suppose you have some data, suppose you have 1000 data points and you want samples of size 500. Okay, so what you do, you randomly pick up 500 points from here. তাহলে চান্স থাকবে এই 500 এখান থেকে চলে এলো কিন্তু এখানেও রয়ে গেল, এখানে কিন্তু 1000টাই রইল। So this is called with replacement. Without replacement মানে আমি তুলে নিলাম ওখানে আর দিলাম, ঠিক আছে? সো বুটস্ট্র্যাপিং মানে হচ্ছে স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট। তাহলে নেক্সট টাইম তুমি যদি আবার একটা স্যাম্পল চাও অফ 500, আবার তুমি র্যান্ডমলি 500টা তুলবে, তার মানে এখানে যেগুলো উঠেছিল সেখানে কিছু চান্স থাকছে এখানেও আসবে, সবগুলো হয়তো আসবে না, কিছু আসবে, আবার একটা তুললে আবার কিছু আসবে, তার মানে সবগুলো স্যাম্পলের মধ্যে কিছু কমন থাকতে পারে। বিকজ উই আর ডুইং বুটস্ট্র্যাপিং, দ্যাট মিন্স উইথ রিপ্লেসমেন্ট, সামথিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট। So bagging means here normally what we do, here our base classifiers or base models, classification or regression, normally they are of similar algorithms. All these models are taken as same model in the sense the same algorithm. That means either all models are logistic regression or all models are support vector machine, all models are decision trees like this. But they are trained on different bootstrap samples of the training data. That you understand. We have a data set of say 1000 rows. But when we are, suppose all of them are decision trees, all are decision trees, but they are trained not on these total 1000 rows. They are trained on some bootstrap samples of these 1000 rows. And bootstrapping is not only done row-wise, it is also done column-wise. That means suppose there are 10 columns. Through bootstrapping you can pick up randomly 5 columns. So that means suppose out of this is an 1000 cross 10 data sets, right? 1000 cross 10, 1000 rows and 10 columns. So through bootstrapping we want our each bootstrap sample will be of size say 400 cross 5. Okay, so we bootstrap a sample of size 400 cross 5 randomly with replacement and use this one to train the first model. We take out another sample of the same size 400 cross 10, 400 cross 5 randomly and use this one to train this one. Same thing, train this one. Same thing, train this one. But the idea? So the same model, but trained with different data. Same model trained with different data. Different bootstrap samples from your original training set. And finally, we will aggregate the output, again very similarly like in coding. We will be taking a majority and getting the final. So it is also just like voting, but the approach is different. That here generally all the base models are the same algorithm, use the same algorithm, but they are trained on different bootstrap samples. So that's why it is called bootstrap aggregation. Okay. Bagging in short. Bootstrap aggregation.
So so instead of decision tree, we can use the different other algorithms like support vector machine or Bayesian integration or whatever. But normally in bagging, we use the same algorithm for all the models. Same algorithm for all the models. This is the one of the basic difference with the normal majority voting. In bagging, we use the same algorithm, and most of the cases, most of the examples in bagging, you will find that the model that is generally used, it is the decision tree. This is the most common one, that we use the decision tree as the base model for bagging approach. And when we use the decision tree as the bagging approach, we get a very famous meta model. You know that is what is called? It is called random forest. So random forest is nothing but a bagging technique with base model decision trees. So what is a forest? Forest is a collection of trees. So that's why it is called random forest. Why random? Because they are trained on, different trees are trained on different bootstrap samples. Although there is a very minute difference between a simple bagging with decision tree base models and random forest. Both the cases are same. Try to understand. I am trying to difference between random forest versus bagging with decision trees. There is a minute difference. The difference is like this. So, what is the similarity? Similarity is that in both the cases they use the decision tree as the base models. This is the similarity. But the difference is that to understand the difference, we need to have a little bit of idea of decision tree. So, what is a decision tree? So, decision tree means suppose you have some data like that. What do you say? Your say your that old problem that whether a student will pass or fail depending on the different independent variables like the hours of study. So decision tree means from the given training data we create a tree type of model where each internal node of the model represents a particular variable of the data, independent variable. Say hours of study. Okay. So if hours is say less than 7 hours, we will check some other variable. If it is greater than equal to 7, we will check some other variable. So what will be the other factors? Might be the attendance. Like it is less than 50%. So let's say that this is failed. It is greater than 50%. Maybe we can take the some other variable. যে পড়াশোনা করে না অ্যাটেন্ডেন্স নেই তাদের তো ফেল করবে না স্যার এবার আমি দেখতে পারি তার আইকিউ যদি গ্রেটার দ্যান 100 হয় সে হয়তো পাস করবে লেস দ্যান 100 হলে ফেল করবে আর আওয়ার্স অফ স্টাডি যদি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 7 হয় সেখানেও আমি একই জিনিস দেখতে পারি অ্যাটেন্ডেন্স আর আইকিউ তার বেসিসে আমি ডিসিশন নিতে পারি ঠিক আছে এই হচ্ছে আইডিয়া মানে আমার ট্রেনিং সেট থেকে দেয়ার আর সাম অ্যাপ্রোচেস ইন দ্য ট্রেনিং সেট যে আমি প্রত্যেকবার কি করি ট্রেনিং সেটটা দিয়ে আমি চেক করি যে কোন ভেরিয়েবলটা ইউজ করলে সবচেয়ে ভালোভাবে তাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় এবং প্রত্যেকটা লেভেলে একটা করে আমি ভেরিয়েবল ইউজ করি তার মানে এই ডিসিশন ট্রিয়ে প্রত্যেকটা ইন্টারনাল নোড হচ্ছে আর একটা ভেরিয়েবল আর এক্সটার্নাল নোড হচ্ছে ক্লাস লেভেল মানে লিফ নোড গুলো হচ্ছে আমার ক্লাস লেভেলস ওকে সো
প্রত্যেকবার আমি ধরো তার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন এন্ট্রপি ক্রাইটেরিয়া বা জিনি ইন্ডেক্স ক্রাইটেরিয়া আছে, তার বেসিসে আমি এই ভেরিয়েবলগুলো চুজ করি প্রত্যেকটা লেভেলে কোন ভেরিয়েবলটা দিয়ে ভাগ করলে আমার সবচেয়ে ভালো ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যখন ব্যাগিং উইথ ডিসিশন ট্রি করি, আমরা ব্যাগিং এ কি করছি যে যখন আমরা বুটস্ট্র্যাপিং করছি আমি 5টা অ্যাট্রিবিউট আমি র্যান্ডমলি চুজ করে নিচ্ছি পুরো ডেটা, সেটা প্রথমেই হয়ে যাচ্ছে। এবার সুতরাং ওই 5টা অ্যাট্রিবিউটের গুলো আমার ইন্টারনাল নোটগুলোতে আসবে, তাই তো? কি বোঝা যাচ্ছে তো যে 5টা অ্যাট্রিবিউট আমি যখনই ডেটাটাকে প্রজেক্ট করে নিচ্ছি যে 10টার জায়গায় 5টা অ্যাট্রিবিউট, তাহলে এই 5টা অ্যাট্রিবিউটের বেসিক্যালি এই ডিসিশন ট্রিটা তৈরি হবে। কিন্তু র্যান্ডম ফরেস্টে কি হয়, এই বুটস্ট্র্যাপিংটা আগে থেকে হয়। তার মানে কি, আমি যদি মনে করি যে 5টা র্যান্ডম অ্যাট্রিবিউটের উপর আমি করব, তখন আমি কি করি, তখন প্রথমবার ভাবছি আমি 5টা র্যান্ডম অ্যাট্রিবিউট তুললাম, তার বেসিসে এন্ট্রপি বা যিনি এক্সট্রা দিয়ে ঠিক করলাম যে কোনটা সবচেয়ে ভালো, সেটা দিয়ে প্রথম ক্লাসিফিকেশন। নেক্সট লেভেলে গিয়ে তখন আমি আবার র্যান্ডম 5টা তুলব অ্যাট্রিবিউট, এবং তারপর আবার দেখবো যে এই 5টার মধ্যে কোনটাকে দিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসিফাই করব। বুঝতে পারছি? তাহলে ডিফারেন্সটা দেখো, ব্যাগিং এ কি হচ্ছে, প্রথমেই 5টা অ্যাট্রিবিউট ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে প্রতিবারই একটা করে র্যান্ডমলি তুলছি, মানে এই 5টার মধ্যে বেস্টটা সবসময় তুলছি, প্রথমেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আর র্যান্ডম ফরেস্টে কি হচ্ছে, আমি প্রত্যেকবার র্যান্ডমলি, এই প্রথমবার যখন তুলছি 5টা র্যান্ডম তুললাম অ্যাট্রিবিউট, তার মধ্যে বেস্টটা নিলাম, সেকেন্ড বার আবার 5টা র্যান্ডম তুললাম, তার মধ্যে বেস্টটা নিলাম, তাহলে এই 5টা র্যান্ডম আগের 5টা র্যান্ডমের থেকে ডিফারেন্ট হয়ে যেতে পারে। থার্ড বার আবার 5টা র্যান্ডম তুললাম, তার থেকে বেস্টটা নিলাম, এইভাবে চলছে। So this is the minute difference between simple bagging with decision tree and random forest. So that's why random forest is a very robust algorithm. Random forest is a very robust algorithm, and one of the best bagging algorithms, the random forest is. Now there is one concept I would like to mention, that is called out of bag samples. Out of bag points. Now what it means by out of bag? Now you see that you again recapitulate that what is actually being done. So every time we are creating a bootstrap sample, that means selecting a subset of rows and columns and using this for training this, the first model, first base model. Okay? Second time we are doing the same thing, again another random sample, third time also random sample, fourth time random samples. Now we are doing this with replacement, right? Sampling is being done with replacement. So what will happen? That some of the points from the original data sets will never be used for training. Is it possible? It will be possible. Right? আমি তো প্রত্যেকবার 400টা করে তুলছি, তাহলে প্রত্যেকবার 600টা করে পড়ে থাকছে না, তাহলে একটা সময় যখন সবগুলো মডেল, সবগুলো বুটস্ট্র্যাপ স্যাম্পল আমি তৈরি করব, এই সবগুলো যদি আমি ইউনিয়ন করে নিই, তাহলে কি আমি 1000খানা পাবো? Most of the cases পাবো না, এবং it has been proved that experimentally that around 37% samples are never used for training. Sorry, 37% points are never used for training. So these samples or these points are called out of bag points. Bag মানে হচ্ছে যেটা ট্রেনিং হিসেবে ইউজ হচ্ছে, তাহলে out of bag মানে this has never been used for training. তাহলে এই স্যাম্পল, এই পয়েন্টগুলো আমার কি কোনো কাজে লাগবে না? এটা তো ইম্পর্টেন্ট ট্রেনিং পয়েন্টস। টেস্টিং পয়েন্ট তো আলাদা, ট্রেনিং পয়েন্টের মধ্যে কিছু পয়েন্ট থাকবে যেটা আমাদের কোনোদিন আসছে না, কোনোদিন ট্রেনিং এ ইউজ হচ্ছে, তাহলে আমরা এই পয়েন্টগুলোকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি? These can be used for validation. Okay? So validation.
So what is validation? So there are three concepts, right? So you have labeled set. Labeled set কে আমরা প্রথমে দুভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে ট্রেনিং, একটা হচ্ছে টেস্টিং। Say we say that we take the 80% training and 20% for testing. 80% for training and 20% for testing. Okay. And again, this training set is divided into training and validation. Now, what is the difference between validation and testing? You can again make 80%, 20%, amount is 80%. That means this will be roughly say 64% and this will be roughly 16% in total. Now, what is the difference between this validation and testing set? This training set is definitely used for training. So validation means, although it is not directly used for training, but during the training process, whether the training is going on correctly or not, to test that, we use validation set. So generally, in every iteration of training, we test the performance of the model on the validation set. So validation is not directly used for training, but during the training we use it for checking the performance of the training model. And testing is completely different. It is independent. It is never seen. So none of the models have ever seen these testing data points until final model is ready and we are going for predictions. So these 37% samples, 37% points can be used for validation. So how this will be used for validation? So we will be training these models and then we can predict, after one round of training, we can predict the class level of these 37% points. So this will give you an idea that how the classifier is going on, how the classifier is performing. We can again go for the second round of training, again test for the validation. And for different validation set, I will choose that final model that is performing based on the validation set. We will not choose that model that is performing based on the training set. Rather, I will choose the model that is performing based on the validation set. কারণ ট্রেনিং সেটে যদি খুব ভালো হয় তার মানে কি ইট কুড বি ওভারফিটিং, বাট ভ্যালিডেশন সেটে ভালো মানে যে ডেটা দিয়ে ট্রেনিং হয়নি সেখানে ভালো করছে, তার মানে দ্য মডেল ইজ নট গেটিং ওভারফিট। আমার ট্রেনিং একটা রাউন্ড ট্রেনিং কমপ্লিট হলে আমি এগুলো ইউনিয়ন নেব, ওটা থেকে সাবট্রাক্ট করলে আমি I will get the 37%, এটা একবার ফার্স্ট রাউন্ড। এরকম অনেকগুলো রাউন্ড তুমি 10 বার করলে 10 বারের মধ্যে দেখলে কোনবার আমার ভ্যালিডেশন সেটে পারফরম্যান্সটা সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, তাহলে সেইগুলো হবে আমার ফাইনাল মডেল বেস মডেল। না তুমি ইউনিয়ন আমি বললাম, তুমি যেটা করতে পারো, ধরো যখনই একটা পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে ট্রেনিং এ, সেটার একটা তুমি একটা মার্কার রাখতে পারো, একটা ভ্যালু রাখতে পারো 10, ঠিক আছে, সেই একটা ফ্ল্যাগ রাখতে পারো, সেই পয়েন্টটার এগেইনস্টে একটা ফ্ল্যাগ রাখতে পারো। যখনই একটা পয়েন্ট, এই ধরো প্রথমে সব ফ্ল্যাগ ভ্যালুগুলো 1 করে রাখো প্রত্যেকটা পয়েন্টে। এবার তুমি যখনই একটা বুটস্ট্র্যাপ স্যাম্পল তৈরি করলে, তাহলে যে পয়েন্টগুলো সিলেক্ট হলো তাদের ফ্ল্যাগগুলো 0 হয়ে গেল। সেকেন্ড বার যখন করলে তখন তাদের করেসপন্ডিং ফ্ল্যাগগুলো 0, কিছু অলরেডি 0 আছে কারণ কমন থাকতে পারে, বাকি কিছু 0 হলো।
তাহলে এইভাবে সবগুলো হয়ে গেলে যেগুলো স্টিল 1 থেকে যাবে সেগুলোই হচ্ছে আমার ভ্যালিডেশন স্যাম্পল আউট অফ ব্যাক স্যাম্পলস, তাই তো? তাহলে আমি ধরো এই প্রসেসটা 10 বার করতে পারি। 10 বার করলে কি হবে, আমার 10 বার ভ্যালিডেশন সেটে আউটপুট পাবো। তাহলে দেখবো কোন ক্ষেত্রে আমার আউটপুটটা সবচেয়ে ভালো, তার করেসপন্ডিং যে আমার ট্রেনিং সেট বা তার করেসপন্ডিং যে মডেলগুলো, সেই মডেলগুলো হচ্ছে আমার ফাইনাল। এইবার ফাইনাল মডেল তৈরি হয়ে গেলে আমি টেস্ট পয়েন্টের উপর আমার ফাইনাল অ্যাকুরেসি প্রেডিকশন। বুঝে গেল? সো দিস ইজ ইয়োর ব্যাগিং। আচ্ছা, বুস্টিংটা আমি আজকে ধরছি না, মানে একটু টাইম লাগবে। লেট আস গো টু দ্য স্ট্যাকিং ডাইরেক্টলি। Stacking means here what we do. Again we have say base models, and normally they are different models like voting. You could use the same model with different training sets, that is also possible, but normally we use the different models so that we can use the. So what we do in this case, we use these base models predictions. Say we have a training set, okay? This training set is used to train each of these models. So this is my training set. We use this training set for each of these models. And then we use its predictions on the training set itself. Training set আমার ট্রেনিং হয়ে গেল, এবার ট্রেনিং সেটে আমার প্রেডিকশন গুলো। এই যে প্রেডিকশন গুলো আগে কি করছিলাম, ভোটিং এর ক্ষেত্রে আমি কি করছিলাম, এই প্রেডিকশন গুলো আমি একটা মেজরিটি ভোটিং করে ফাইনাল প্রেডিকশনটা পাচ্ছি। এখানে আমি মেজরিটি ভোটিং করব, এখানে কি করব, এর আউটপুট গুলো I will use another classifier, another model, which will be trained by the predictions of the base models. Try to understand. So let me take an example. So say we have 5 training points, suppose 5 training points. Say for simplicity let us assume the 2 plus 4. So for the first training point, its output is 1, it is 0, it is 1, it is 1. So we have a data, we collect this 1, 1, 0, 1. So this is for model 1, model 2, model 3, model 4. And we know the actual class because this is a training set. So its actual class is suppose 1. So we take the next one, next point in the training set. So this is going on after training actually. So we are getting the predictions. So next time suppose this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. So 0, 1, 0, 1. And its class is suppose 0, actual class. So this way we can get like suppose this is your, out of these 5 training points, these are the predictions of each of the classifiers, each of the base classifiers, and these are the actual classes. Model is very different models. But again here also you can use bootstrapping with the same model, but normally in stacking we use the different models. So now these data set you get, these will be used for training our final aggregating model. এই data set টা
আমার ট্রেনিং এর জন্য ইউজ হয়। যে আমার চারটে ক্লাসিফায়ারের প্রেডিকশন যদি এরকম হয় তাহলে ফাইনাল ক্লাসটা হচ্ছে, চারটে ক্লাসিফায়ারের প্রেডিকশনটা যদি এরকম হয় তাহলে ফাইনাল ক্লাসটা হচ্ছে। এই তো ডেটা সেটটা, তাহলে এই ডেটা সেটটা দিয়ে এই মডেলটা ট্রেন করা। হ্যাঁ, আমার ইনিশিয়ালি 5টা ট্রেনিং পয়েন্ট ছিল, তা দিয়ে আমার এই পয়েন্টগুলো, এই মডেলগুলোকে ক্লাসিফাই আমি ট্রেন করতে পারছি। এবার আমি কি করছি, এই 5টা ট্রেনিং পয়েন্টই আমি আবার পাঠাচ্ছি তাদের ক্লাসটা প্রেডিক্ট করার জন্য। তাহলে প্রথম পয়েন্টটা গেল ট্রেনিং পয়েন্ট 1, তার জন্য 4টে ক্লাসিফায়ারের প্রেডিকশন হচ্ছে এটা, আর অ্যাকচুয়াল ক্লাস হচ্ছে সেটা আমার জানা আছে, অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা সেটা হচ্ছে। সেকেন্ড পয়েন্টের জন্য এইটা হচ্ছে 4টে ক্লাসিফায়ারের প্রেডিকশন, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ক্লাস। এইভাবে we have 4 training points. We have predicted class levels from each of the classifiers and the actual ones. So this is just like a training set. এটা ট্রেনিং সেটের মতো না, ট্রেনিং সেট মানে কি আমার কিছু অ্যাট্রিবিউট থাকবে আর অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা থাকবে। So we will use this data set to train this model. এই মডেলটাকে আমি এবার ট্রেন করব, যে আমার ট্রেন করে এটা কি শিখছে বেসিক্যালি, এ শিখছে যে এই 4টে ক্লাসিফায়ারের আউটপুটটা কি রকম হলে ক্লাসটা 1 হবে, এই 4টে ক্লাসিফায়ারের আউটপুটটা কি রকম হলে ক্লাসটা 0 হবে। সো এই জিনিসটা লার্ন করার চেষ্টা করছে এই মডেল। ওকে, সো when this model training is complete using this data, our final meta model is ready. So when a new query point will come, we'll feed it to each of these base classifiers. I will get the output pattern of the classes, predicted classes. We'll feed it to this model. It will give you the pattern. বাংলায় বলবেন এখান থেকে এটা আমরা পেলাম, এই ডেটা সেটটা পেলাম। এবার কি করছি, এই ডেটা সেটটা আমরা এই মডেলটাকে ট্রেন করার জন্য ইউজ করছি। ওখানে ধরো আমি বললাম কিছু এক্সাম্পল, ধরো এটা হচ্ছে আমার সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, এটা ধরো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন উইথ লিনিয়ার kernel. This is SVM with RDF kernel. This is suppose knife base, and here we are using say distance. স্টেপ হ্যাঁ, যেটা ম্যাপিং করতে হবে তো, মানে চারটে আমি যখন মডেল চালাচ্ছি তখন সেটাকে ম্যাপ করে তো আমি একটা দিন ভালো করে বলুন। আমার কাছে 5টা ট্রেনিং সেট আছে, ট্রেনিং পয়েন্ট। পরিষ্কার কথা বাংলায় বলছি, 5টা ট্রেনিং পয়েন্ট আছে। এই ট্রেনিং সেটটা দিয়ে আমি প্রথমে এই 4টে মডেলকে ট্রেন করে দেবো, পুরো ট্রেনিং হয়ে গেল, ট্রেনিং কমপ্লিট। হ্যালো, এইবার এই 5টা ট্রেনিং পয়েন্টকে আমি কোয়ারি পয়েন্ট হিসেবে ইউজ করব এক একটা করে। তাহলে ট্রেনিং পয়েন্ট 1টাকে আমি পাস করলাম 4টে মডেলে, তাহলে 4টে প্রেডিকশন পাবো। তাহলে এই হচ্ছে 4টে প্রেডিকশন। আর এই পয়েন্টটার অ্যাকচুয়াল ক্লাস লেভেলটা আমার জানা আছে, কারণ এটা হচ্ছে ট্রেনিং পয়েন্ট, তার ক্লাস লেভেলটা হচ্ছে। সেকেন্ড বার ট্রেনিং পয়েন্ট 2 অ্যাজ এ কোয়ারি পয়েন্ট পাস করব 4টে মডেলকে, 4টে প্রেডিকশন লেভেল পাবো, উইল গেট দিস রো। সো এইভাবে আমি 5টা ট্রেনিং পয়েন্টকে পাঠালাম এবং এই ডেটা সেটটা আমার তৈরি হলো। তাহলে এই ডেটা সেটটার উদ্দেশ্য কি, এই ডেটা সেটটা আমাকে কি দেবে, এই ডেটা সেটটা দিয়ে আমি যদি একটা মডেলকে লার্ন করাই, সে কি লার্ন করার চেষ্টা করছে, কিভাবে কি আসছে, যে আমার বেস মডেলগুলোর প্রেডিকশনটা কেমন হলে এটা ক্লাস ট্রু ক্লাস 1 হচ্ছে, বেস মডেলের প্রেডিকশনের প্যাটার্নটা কেমন হলে এটার প্রেডিকশনটা ফলস, অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা ফলস হচ্ছে বা 0 হচ্ছে। তাহলে এই মডেলটা এই ডেটা সেটটা দিয়ে লার্ন করা হবে। This will be acting as a training set for this model. ঠিক আছে, তাহলে এই মডেলটা কি লার্ন করবে, যে এই এদের আউটপুটটা কেমন হলে অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা 1 হবে, এদের আউটপুটটা কেমন হলে অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা 0।
এইটা ওরা লার্ন করছে। তাহলে এই যখন লার্নিং কমপ্লিট হয়ে গেল, তখন আমার ডেটা সেট রেডি, আমার মেটা মডেল রেডি, টেনসরফ্লো লার্নিং মডেল রেডি। এইবার আমার যখন একটা নতুন কোয়ারি পয়েন্ট আসবে, তখন আমি কি করব? আননোন একটা পয়েন্ট, টেস্ট পয়েন্ট। So I will feed it to each of these base model first. We will get an output like this. This output will be fed to this. এই মডেলটাই আমি পাস করাবো, কারণ এই মডেলটা তো এই ধরনের ডেটা দিয়ে ট্রেন হয়ে আছে। তাহলে এই মডেলের ইনপুট কত? 4টে অ্যাট্রিবিউট, 4টে ভ্যালু। আউটপুট হচ্ছে ফাইনাল প্রেডিকশন ক্লাস লেভেল। তাহলে এই 4টে আমি প্রেডিক্ট মানে পাস করাবো এই মডেলটা, এই আমার ফাইনাল ক্লাস লেভেল। বুঝলো? এইটাকে আমি বলছি স্ট্যাকিং, কারণ আমি একটার উপর একটা মডেল স্ট্যাক করছি। But there is one problem. The problem is that there is a problem of overfitting, because আমি সেম ট্রেনিং সেট ইউজ করছি এদের ট্রেন করানোর জন্য, আবার পরবর্তীকালে এই মডেলগুলো এই ট্রেনিং পয়েন্টগুলোকে দিয়েই এটাকে ফাইনালি আবার ট্রেন করাচ্ছি। এই ট্রেনিং পয়েন্টগুলো দিয়ে এদের আউটপুট দিয়ে এটাকে ট্রেন করাচ্ছি। তাহলে পুরো কাজটা ট্রেনিং সেটের উপর হচ্ছে, তার ফলে ওভারফিটিং হয়ে যাওয়ার চান্স খুব বেশি। ঠিক আছে? ওভারফিটিংটা এড়ানোর জন্য দুটো অ্যাপ্রোচ আছে। একটাকে বলে হোল্ড আউট, মানে বেসিক্যালি আমাদের একটা ভ্যালিডেশন সেট তৈরি করতে হবে। হোল্ড আউট মানে হচ্ছে আমার যদি ধরো 100 খানা ট্রেনিং পয়েন্ট থাকে, আমি এটাকে 80-20 তে ভেঙে দিলাম। 80 হচ্ছে আমরা ইউজ করব ট্রেনিং এর জন্য, আর 20 হচ্ছে আমার হোল্ড আউট সেট। হোল্ড আউট সেট মানে যেটাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে ফর ভ্যালিডেশন। এবার আমি কি করব? এই মডেলগুলোকে ট্রেন করব এই 80 খানা পয়েন্ট, আর এই মডেলটাকে ট্রেন করব এই 20টা পয়েন্ট। বুঝা গেল? এই মডেলগুলোকে ট্রেন করব এই 80টা পয়েন্ট দিয়ে, কিন্তু যখন এই মডেলটাকে টেস্ট করব মানে এই ডেটা সেটটা বানাবো, তখন এই 20টা পয়েন্ট ইউজ করব। তাহলে এই হোল্ড আউটটা অনেকবার করতে পারি আমি। এইবার আমি যখন এই 20টা পয়েন্টের আউটপুট পেলাম ফাইনালি, যে হোল্ড আউট, কারণ এই 80-20 তো অনেকভাবে ভাঙা যায়, র্যান্ডমলি আমি যখন ভাঙছি 80 আর 20-তে, এটা কিন্তু উইথ রিপ্লেসমেন্ট না, আলাদা আলাদা একদম। 80 আর না উইথ রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে, মানে এই 20টা আমি উইথ রিপ্লেসমেন্ট তুলতে পারি, কিন্তু যে 20টা তুলবো বাকি 80টা হচ্ছে আমার ট্রেনিং, এই 20টা হচ্ছে আমার ভ্যালিডেশন। আবার সেকেন্ড রাউন্ডে আমি আবার 80টা আর 20টা ভাঙতে পারি। তাহলে এই চেষ্টা যদি আমি অনেকবার করি, তাহলে আমি দেখবো যে 20টা পয়েন্টের ক্ষেত্রে এর পারফরমেন্স সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, সেই 20টা পয়েন্টের রেসপেক্টে আমি এই মডেলটা ফাইনালাইজ করব। এবং এই মডেলটা ফাইনালাইজ করার পর, মনে রাখবো এটা ইম্পর্টেন্ট, এই মডেলটা ফাইনালাইজ করার পর পুরো সেটটা দিয়ে এদের আবার ট্রেন করব। কারণ আমি এদের যখন ট্রেন করেছিলাম তখন পুরো ট্রেনিং সেটটা ইউজ করি, 80-20-তে ভেঙে ইউজ করেছিলাম, কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল এই 20টা দিয়ে এর পারফরমেন্সটা মেজার করা। এবং এর পারফরমেন্সটা মেজার করে আমি যখন স্যাটিসফাই হলাম যে এই হোল্ড আউট সেটটার জন্য এটা সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তার মানে এইটা ট্রেনিংটা আমার ফাইনালাইজ করা। এই ট্রেনিং ফাইনালাইজ করার পর আমি পুরো সেটটা দিয়ে এদের আরেকবার করে ট্রেনিং করব। বাট ওর আউটপুটটা দেবো না, ঠিক আছে, এই ট্রেনিংটা কমপ্লিট হয়ে গেল, কিন্তু এদেরটা আমি আবার নতুন করে পুরো সেটটা দিয়ে ট্রেনিং করব। এটা যদিও অপশনাল, বাট এটা করলে বেটার হয়, কারণ আমি তাহলে পুরো ট্রেনিং সেটটা ইউজ করতে পারি। কমপ্লেক্সিটি লাভ কি স্যার? আমরা তো তাহলে পরবর্তীকালে যদি আউটপুটটা ইউজ না করি, ওটাই তো আমাদের মেইন। না, এই মডেলটাকে তো আমি তো এই মডেলটাকে ওই 20% পয়েন্ট দিয়ে ট্রেন করেছি। তার ফলে কি হয়েছে যে আমি বুঝে গেছি যে কোন 20% দিয়ে ট্রেন করলে মানে কোন এই মডেলটা সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে সেই পার্টিকুলার কেসটা আমি ইউজ করতে পারি। এবং সেই মডেলটা এই 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 উপরের লেভেলের মডেলটাকে আমি ফিক্স করে দিই। এবার পেছনের মডেলটাকে আমি যেহেতু প্রত্যেকবার 80টা দিয়ে ট্রেন করেছিলাম,
তাহলে ফুল ট্রেনিংটা হয়নি আমি যদি ধরে নিই, তখন আমি আবার 100টা দিয়ে ট্রেনিং করে দিতে পারি। এটা অপশনাল, বাট তুমি করতে পারো নাও করতে পারো, বাট করলে জেনারেলি বেটার হবে। আর এই যে মেথডটা, এটাকে অনেক সময় ব্লেন্ডিং বলে। So blending is a kind of stacking when we are using holder. যে পুরো ট্রেনিং সেট, একটা ট্রেনিং সেট দিয়ে সবগুলো লেয়ারকে ট্রেনিং না করে আমি হোল্ড আউট করে আমি এইবার আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে, আমি আর ডিটেইলসে যাচ্ছি না, ক্রস ভ্যালিডেশন অ্যাপ্রোচ আছে, আমি যাচ্ছি না ওতে। কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি দেখাতে চাই যেটা, সেটা হচ্ছে দিস ইজ নট লিমিটেড to one level like this. আমি অনেক কমপ্লেক্স আর্কিটেকচার ট্রাই করতে পারি। যেমন আমি বললাম যে না, আমি এখানে প্রথম লেভেলে 4টে আমি নিয়েছি, পরের লেভেলে আমি 3টে মডেল ইউজ করব, and this will be fully connected, মানে সবার আউটপুট সবাই পাবে, just like a neural network. আমি আরো লেভেল ইউজ করতে পারি, ফাইনালি হয়তো একটা ইউজ করবো আমি, সেখান থেকে আমার প্রেডিকশন। So this kind of layered architecture for stacking we can use. এবং এই ক্ষেত্রে আমার যদি 3টে লেয়ার থাকে, তাহলে আমার পুরো ট্রেনিং সেটটাকে 3টে ভাগে ভাঙতে হবে। মানে যেমন একটা ভাগে ভাঙছিলাম, 2টো ভাগে ভাঙছিলাম, এখানে আমাকে 3টে ভাগে ভাঙতে হবে। এইটা ট্রেনিং হবে এই সেটটা দিয়ে, এই লেয়ারটা ট্রেনিং হবে এই সেটটা দিয়ে, এই লেয়ারটা ট্রেনিং হবে কিছুটা এএনএ এর মতো ফিল হচ্ছে। এএনএ আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কের মতো, হ্যাঁ স্যার বুঝছি। তাই তো? কিন্তু আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে ডিফারেন্স হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট মডেলস, এগুলো কোনো ইন্টারনাল ফাংশন নয়, এগুলো তো ফাংশন, কিন্তু এগুলো কমপ্লিটলি ইন্ডিভিজুয়াল মডেলস। এন্ড আমি একটা ক্যাগুলে মডেল দেখছিলাম যেখানে এই লেভেলে 64 ডিফারেন্ট মডেলস ইউজ করেছে, 64, 64খানা এখানে, এখানে হয়তো 20খানা, তারপরের লেভেলে হয়তো এই স্ট্যাকিং স্ট্যাকিং ক্যাগুলে একটা কম্পিটিশনের একটা ইয়ে দেখছি। স্যার এখানে আমার যদি পুরো ডেটা সেটটা ধরুন 100টা আমার ডেটা সেট আছে, ওকে আমি 3টে পার্টে ভাগ করে দিলাম, 33টা করে পড়ি, তাহলে আমার তো হচ্ছে যে ফিট করে 33টা করে প্রথম পার্টটা সবচেয়ে বড় হবে, যেমন এখানে 80-20 করলাম এরকম, মানে ধরো 60 করলাম, 30 করলাম, 10 করলাম এরকম। প্রথমটা কেননা হচ্ছে যে পরে আমার ডেটা আমার কাছে আছে কিন্তু আমি ওকে ডেটা দিচ্ছি না ঠিক করে, সেটা না সেইজন্য আমি সেজন্যই বলছি যে আমার আবার বেস মডেলগুলোকে পুরো ডেটাটা দিয়ে ফাইনালি ট্রেন করতে হবে, যেটা আমি অপশনাল স্টেপটা বললাম, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইউর স্ট্যাকিং মডেল। এবং মানে ক্যাগুলে দেখলাম অনেক কম্পিটিশনে এই স্ট্যাকিং মডেল ইউজ হয় এবং খুব ভালো পারফর্ম করে, they perform very well. And তবে অবভিয়াসলি সমস্যাটা বুঝতে পারছো, it takes time, এত ট্রেনিং, it takes time, but when the accuracy is very very important, we can go for this. স্ট্যাকিং Any ensemble learning model, any ensemble learning model, because the I mean the cons is that, the disadvantage is that it takes time, because lot of training has to be done, lot of different models training has to be done. But when you have that, the accuracy is very very important for your task, for your particular problem, we can go for most of the you will see that most of the data science competitions use this kind of ensemble learning, and they don't depend on a single model. তার মানে স্যার এটা হলো হায়ার অ্যাপ্লিকে যদি আমি ভাবি মেশিন লার্নিং এর সবচেয়ে উপরে অ্যালগরিদম স্যার থাকে। হ্যাঁ, মানে তুমি যত অ্যালগরিদম পড়ে নিলে ওরা সবগুলোকে মডেল করে তুমি এটা মডেল, সবগুলোকে বেস মডেল করে সবচেয়ে মেশিন লার্নিং সবচেয়ে ভালো অ্যাকুরেট রেজাল্ট। মানে ডিপ লার্নিং আসার আগে অবধি এগুলো প্রচন্ড জনপ্রিয় ছিল, এখনো আছে, কিন্তু ডিপ লার্নিং এসে যেটা হয়েছে যে যখন যে প্রবলেমগুলো আমার প্রচুর ডেটা অ্যাভেলেবল, সেখানে
is nothing like deep learning. মানে there is no model that can beat. But যেখানে আমার ডেটা খুব বেশি নেই, সাফিসিয়েন্ট ডেটা নেই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই এনসেম্বল মডেলগুলো will be performing better. কিন্তু স্যার ধরেন ইনফারেন্স, আমি ইনফারেন্সের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স যেখানে আমাকে দেখা দেবে সেখানে তো স্যার আমি ডিপ লার্নিং ইউজ করতে হবে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স মানে কি বলতে চাইছো বলো? ওটা হচ্ছে স্যার যেমন ধরেন মানে আমার একটা কোশ্চেন, মানে ধরুন একটা কমেন্ট আমি করলাম ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে, যেখানে আমাকে ব্যান করে দেওয়া হবে। এবার তো আমি যদি ব্যান হয়ে যায় আমি তো কারণ জানবো যে আমাকে কেন ব্যান করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এবার এটা একটা প্রবলেম। ডিপ লার্নিং যদি ইউজ করি স্যার তো মাঝখানে কি ঘটছে স্যার তো জানি না এগুলো। ভেরি গুড পয়েন্ট। যে এই জিনিসটা নিয়ে যে এক্সপ্লেনেবিলিটি, এক্সপ্লেনেবল এআই একটা নতুন আর বলবো না, অলরেডি 4-5 বছর হয়ে গেল। মানে এক্সপ্লেনেবল এআই এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডোমেন। এক্সপ্লেনেবল অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেবল এআই, যে আমি যে প্রেডিকশন করছি এরকম কিছু প্রবলেম আছে যেখানে আমার প্রেডিকশনটা ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে কি করলাম আমার দেখা দরকার নেই, আমার ফাইনাল আউটপুটটা জরুরি। কিন্তু কিছু প্রবলেম আছে, স্পেশালি ধরো তুমি যেটা বললে একটা এক্সাম্পল, বা ধরো কোনো মেডিকেল ডোমেন, আমি একটা ডিজিজ প্রেডিকশন করছি, আমার মডেল তো বলে দিল হ্যাঁ ডিজিজ হয়েছে বাবা, কিন্তু কি কারণে বললো, ভেতরে ঠিক কোন ফিচারগুলো রেসপেক্টে এটা বললো, এইটা যদি ইন্টারপ্রিট না করা যায়, এক্সপ্লেন করা না যায়, তাহলে কিন্তু আমার এই ধরনের পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনে দ্যাট উইল নট বি ভেরি ইউজফুল। স্যার ওই এক্সপ্লেনেবল এআই তাহলে আমরা কি ইউজ করি স্যার? ইমেল না দিয়ে যায়? Generally, in deep learning models, the machine learning, basic machine learning models are very explainable. হ্যাঁ স্যার সবই। হ্যাঁ, কিন্তু deep learning models are not that explainable. কারণ ডিপ লার্নিং মডেলের ভেতরে যে কি হচ্ছে, কত রকম আর্কিটেকচার আছে, কোথা দিয়ে কি যাচ্ছে, পাস করছে, এইগুলো বোঝার জন্য কিছু টুলস বেরিয়েছে, সে নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে রীতিমতো, এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে কিনা, যে ভেতরের ধরো একটা লেয়ারকে ধরে সেখানে কি কি ফিচার ক্যাপচার হয়েছে সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করা, এই জিনিসগুলো করা হয় বেসিক্যালি এক্সপ্লেনেবল মেনলি থ্রু ভিজুয়ালাইজেশন। যে ডিফারেন্ট লেয়ারকে ধরে এখানে দেখি, ধরো তুমি একটা কনভলিউশন নেট নিয়ে কাজ করছো, যে মাঝখানে কোনো একটা লেয়ারকে ধরে এখানে কি কি ফিচার এসছে, ক্যাপচার হয়েছে, কোন ফিচারগুলোর জন্য এই নোটগুলো অন হচ্ছে, কোনগুলোর জন্য অফ হয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে কোনোভাবে ভিজুয়ালাইজ করে। ভিজুয়ালাইজ করলেই যারা এক্সপার্ট তারা দেখে বলে দিতে পারবে যে হ্যাঁ এই কারণে এটা ডিজিজটা ইয়েস হচ্ছে, বা ডিজিজ প্রেডিকশনটা হচ্ছে, বা এই কারণে হচ্ছে না। টিউমারের কোন জায়গাটা দেখে ও অ্যাকচুয়ালি প্রেডিকশনটা করছে, যেখানে নো এর জন্য সেই জায়গার সেই পার্টিকুলার নিউরনটা অফ হয়ে যাচ্ছে, ইয়েস এর জন্য সেই পার্টিকুলার নিউরনটা অন হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কোন ফিচারটার জন্য, সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করা। ভিজুয়ালাইজেশনের বিভিন্ন রকম টেকনিক আছে, যে গ্র্যাড ক্যাম বলে একটা টেকনিক আছে, সেগুলো এক্সপ্লেনেবল এআই এর মধ্যে পড়ে। একই ধরনের প্রবলেম এই মেটা মডেলগুলোর ক্ষেত্রেও সত্যি আছে। মানে এনসেম্বল লার্নিং এরা হয়তো খুব ভালো কাজ করে প্রেডিকশনে, কিন্তু এক্সপ্লেনেবিলিটি বা ইন্টারপ্রিটেশনের অভাব হচ্ছে, যে এক্স্যাক্টলি কেন ভালো কাজ করছে, যে কি কারণে কোন মডেলটার ক্ষেত্রে বা কোন ডেটার ক্ষেত্রে কোন মডেলটা ভালো করছে, কোন মডেলটা খারাপ করছে, তাদের এফেক্টটা কম্বাইন কীভাবে আসছে, সেটা এক্সপ্লেন করা সবসময় সম্ভব হয়। সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে এক্সপ্লেনেবিলিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কেন হচ্ছে, কেন তুমি তো প্রেডিকশন দিলে ঠিক আছে, কেন দিলে, তোমার ইনপুট ফিচারের কোন প্রপার্টির জন্য এই প্রেডিকশনটা হবে, সেটাকে তোমার এক্সপ্লেন করা যেখানে খুব জরুরি, সেইখানে এই ধরনের মডেলগুলো কিন্তু ইউজ করা ডিফিকাল্ট। কিন্তু যেখানে এক্সপ্লেনেবিলিটিটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সেখানে ধরো একটা ইমেলকে একটা স্প্যামে গেল কি ইনবক্সে এলো, খুব ক্ষতিকর কিছু হবে না, সেখানে তুমি অ্যাকুরেসিটাকে ইম্পর্টেন্স বেশি দেবে এক্সপ্লেনেশন। কিন্তু তুমি যে এক্সাম্পল দিলে সেখানে এক্সপ্লেনেশন জরুরি আছে, আমি কেন ব্যান হলাম, কোন কমেন্টের জন্য, এরকম কমেন্ট অনেকেই করছে, আমি কেন ব্যান হলাম, তার এক্সপ্লেনেশনটা খুব জরুরি। ঠিক আছে, সো নেক্সট ডে আমি ব্যাটিংটা একটু ব্যাটিং হয়ে গেছে, সো বুস্টিং ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ব্যাটিং। কটা বাজে এবার ঠিক আছে, বুস্টিং
সিকুয়েন্সিয়াল মডেল। এই এতক্ষণ যা করলাম সবগুলোই প্যারালাল মডেল, সবগুলোকে নিয়ে কম্বাইন করা হচ্ছে। আর বুস্টিং মানে হচ্ছে প্রথমে একটা মডেল দিয়ে ক্লাসিফাই করলাম, দেখলাম কোন স্যাম্পলগুলো ঠিকঠাক ক্লাসিফিকেশন হলো না, রং প্রেডিকশন, সেই স্যাম্পলগুলো ওয়েট বাড়িয়ে দেওয়া। মানে আমি জাস্ট আইডিয়াটা দিতে চাইছি, কারণ অ্যালগরিদমটা একটু টাইম লাগে। মানে ধরো তুমি এখানে বেস মডেলগুলো খুব উইক ক্লাসিফায়ার। উইক ক্লাসিফায়ার মানে ধরো আমি যখন ডিসিশন ট্রি ইউজ করছি, সেটা জাস্ট একটা লেভেলের ডিসিশন ট্রি হয়, এগুলোকে স্টাম্প বলে, ডিসিশন স্টাম্প। ডিসিশন স্টাম্পস মানে হচ্ছে একটা যে ডিসিশন ট্রিটা ইউজ করবো সেটা একটা লেভেল। একটা লেভেল মানে জাস্ট একটা ভেরিয়েবলের উপর, যে আমি দেখবো যে তার অ্যাটেন্ডেন্সটা কত, তার বেসিসে আমি ক্লাসিফাই পাস অর ফেল। এইটাকে বলে ডিসিশন স্টাম্প, ঠিক আছে? ডিসিশন ট্রি উইথ এ সিঙ্গেল লেভেল। এন্ড নরমালি তোমার বুস্টিং এর ক্ষেত্রে ডিসিশন স্টাম্প ইউজ করা হয়। সো দিস ইজ এ ভেরি উইক ক্লাসিফায়ার, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে খুব ভুল করবে। তাহলে এইখানে প্রথমে একটা ডিসিশন স্টাম্প ইউজ করে বেসিক একটা মডেল নিয়ে আমি কি করব, আমার ডেটাগুলোকে ক্লাসিফাই করব। ডেটাগুলোকে ক্লাসিফাই করার ফলে কি হবে, কিছু পয়েন্ট মিসক্লাসিফাইড হবে, আমার ট্রেনিং সেটে কিছু পয়েন্ট মিসক্লাসিফাইড হবে, সেই পয়েন্টগুলোর আমি ওয়েট বাড়িয়ে দেবো। তার মধ্যে কিছু অ্যালগরিদম আছে ওয়েট বাড়ানো, মানে আইডিয়াটা হচ্ছে সেই পয়েন্টগুলোকে আমি ওয়েট বাড়িয়ে দেবো, বাকি পয়েন্টগুলো যেগুলো ঠিকঠাক ক্লাসিফাই হয়েছে তাদের ওয়েট কমিয়ে দেবো। এবার ওয়েট যেগুলোর বেড়ে গেল, তার মানে নেক্সট লেভেলে নেক্সট ক্লাসিফায়ারটা, নেক্সট বেস মডেলটা ওই পয়েন্টগুলো যেগুলো মিসক্লাসিফাইড হয়েছে তাদের উপর বেশি গুরুত্ব দেবে, তাদের ঠিকঠাক ক্লাসিফাই করার জন্য। যেগুলো এই মডেলটা অলরেডি ক্লাসিফাই করেছে ঠিকঠাক, তার উপর গুরুত্ব কম দেবে, কিন্তু যে এই মডেলটা ঠিকঠাক ক্লাসিফাই করতে পারেনি যাদের, তাদের উপর এর আউটপুটটা আরেকটা ক্লাসিফায়ার নেক্সট বেস মডেলে যাবে, যে বলে দেবে যে এই পয়েন্টগুলোর উপর তুমি বেশি জোর দাও, কারণ এই পয়েন্টগুলোকে আমি ঠিকঠাক ক্লাসিফাই করতে পারি। বুঝা গেল? তাহলে ওই পয়েন্টগুলোর উপর জোর দিয়ে এখানে আরেকটা ডিসিশন স্টাম্প থাকবে, তারা অবভিয়াসলি যে পয়েন্টগুলোর ওয়েট বেশি তার উপর বেশি গুরুত্ব দেবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার কিছু মিসক্লাসিফিকেশন হবে। এবার যে পয়েন্টগুলো মিসক্লাসিফাইড হলো সেগুলোর আবার ওয়েট বাড়বে, যেগুলো ঠিকঠাক হলো তাদের ওয়েট কমবে, করে এই আউটপুটটা আর একটা মিসক্লাসিফাইড। তাহলে এইভাবে আমি যতগুলো মিসক্লাসিফায়ার ইউজ করব, এগুলো হচ্ছে একটা সিকোয়েন্সিয়াল মডেল। এতক্ষণ করছিলাম প্যারালাল মডেল, সবগুলো আউটপুট নিয়ে ফাইনালি জোড়া হচ্ছিল। এখানে কি হচ্ছে যে একটা মডেলের আউটপুট পরেরটা করানো হচ্ছে, যে দেখো এগুলো আমি ঠিকঠাক করতে পারিনি, তুমি এগুলোর উপর জোর দাও। ও আবার ক্লাসিফাই করার পর দেখছে যে আমারও তো কিছু ভুল হয়ে গেল, তুমি এটার পরেরটাকে পাঠিয়ে বললো এগুলোর উপর বেশি জোর দাও। ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে চলতে থাকে, এবং ফাইনালি আমার প্রেডিকশনটা কিন্তু প্যারালাল। যখন ট্রেনিং ফ্রেনিং হয়ে গেল সব, তখন যখন একটা কোয়ারি পয়েন্ট এলো, that will be classified by each of them, এবং এই প্রসেসের মধ্যে প্রত্যেকটা ক্লাসিফায়ার একটা করে ওয়েট পায়। ঠিক আছে? ওয়েটটা কিসের বেসিস হবে, যে ক্লাসিফায়ার সবচেয়ে ভালো ক্লাসিফাই করতে পারছে তার বেসিসে তাদের একটা উপরে ওয়েট দেওয়া, এবং ফাইনালি এদের যে আউটপুটটা বেরোয় এই কোয়ারি পয়েন্টটা, তার একটা ওয়েটেড বডি, ওয়েটেড বডি, যেটা এতক্ষণ ছিল না, কোনো মডেলে ওয়েটেড বডি ছিল না। সব মডেলকে আমি ইকুয়াল ধরছিলাম যে তাদের সবার ভোটের ওয়েটেজ সেম ছিল, কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা মডেল তার পারফরমেন্স অনুযায়ী একটা করে ওয়েট পায়, এবং ফাইনালি এদের একটা ওয়েটেড বডি। ওয়েটেড বডি মানে বুঝতে পারছো তো, যে আমার ভোটের ওয়েটেজ বেশি, আমিও ভোট দিচ্ছি, মুকেশ আম্বানিও ভোট দিচ্ছে, তার মুকেশ আম্বানি ভোটের ওয়েট বেশি। হ্যাঁ, না হলে বরং এইভাবে ওয়েটেড
তাহলে সেটাকে ওই ক্লাসে হবে। এই হচ্ছে বুস্টিং এর আইডিয়া। এই বুস্টিং কথাটা আসছে কি করে, যে আমি বুস্ট করছি যে পয়েন্টগুলো ঠিকঠাক ক্লাসিফাই হচ্ছে না তাদের বুস্ট করছি, তাদের ওয়েট বাড়াচ্ছি, যাতে পরের ক্লাসিফায়ারটা ওই পয়েন্টগুলোর উপর বেশি কনসেন্ট্রেট করে। বুঝা গেছে? এই হচ্ছে আইডিয়া। এবং জেনারেলি তিনটে বুস্টিং অ্যালগরিদম খুব ইউজ হয়। একটা বেসিক অ্যালগরিদম হচ্ছে অ্যাডাবুস্ট। অ্যাডাবুস্ট স্ট্যান্ডস ফর অ্যাডাপটিভ বুস্টিং। Then we have gradient boosting. Gradient boosting actually uses gradient descent for improving the accuracy. Parameter গুলোকে optimize করার জন্য gradient descent use করা, সেজন্য gradient boosting. And extreme gradient boosting, that is XGBoost. Extreme gradient boosting or XGBoost. এই তিনটে বুস্টিং অ্যালগরিদম, এটা অনেক পুরনো অ্যালগরিদম, বাট এখন মোস্ট অফ দা দেখবে যে মোস্ট অফ দা কম্পিটিশনে আইদার এই এক্সিবুস্ট ইউজ হয় অথবা স্ট্যাক মডেল ইউজ হয়। এইগুলো দিয়ে টেস্ট করে দেখে যে কোনটার ক্ষেত্রে পারফরমেন্স হচ্ছে, স্ট্যাকিং মডেল অথবা এক্সিবুস্ট। এক্সিবুস্ট ইজ এ ভেরি গুড পারফর্মিং বুস্টিং অ্যালগরিদম। সো আমরা হয়তো অ্যাডাবুস্টটা দেখতে পারি, বাকিগুলো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। অ্যাডাবুস্টের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে পারি। তাহলে এই হচ্ছে এনসেম্বল লার্নিং এর মোটামুটি গল্প। সো ইন্টারেস্টিং আইডিয়া, মানে সবগুলো এবারে মেলাম, তো পেলাম ইন্ডিভিজুয়াল মডেলস, কিন্তু একসঙ্গে করে প্রত্যেকটার যে অ্যাডভান্টেজ সেটাকে নিতে পারি, সেটাই হচ্ছে মেন আইডিয়া। এবং দেখা যাচ্ছে যে এগুলো ইউজ করলে we can, most of the cases we can minimize the variance of the model and increase the stability of the model. আমার প্রেডিকশন গুলো খুব ভেরি করবে, কোনো এটার ক্ষেত্রে দারুণ করলো, কোনো এটার ক্ষেত্রে খুব খারাপ করলো, কিন্তু আমি একটা মোটামুটি ভালো স্ট্যান্ডার্ড পাবো। যদি আমার বেস মডেলগুলো অ্যাকুরেসি মোটামুটি ভালো হয়, দেন উই ক্যান এক্সপেক্ট যে আমার মেটা মডেলটারও অ্যাকুরেসি অন্তত তাদের যে খারাপ হবে। ঠিক আছে স্যার, এগুলো নোট করে আমি দেবো, আমি অ্যাকচুয়ালি তৈরি করছি নোটগুলো, আমি রেডি হয় আমি সাপোর্ট ভেক্টর মেশিনটা মোটামুটি রেডি করেছি, ওটা দিয়ে দেবো। তার আগেরগুলো তো মানে দিয়েছে না, নাইট পেস্টটা দেওয়া হয়নি, নাইট পেস্টটা আমার রেডি আছে।